easy. You pick up the words. That's how we do it. So, but since you are going out and you are going to be at the other end of the table, so to say, till now you are at the opposite side. Now you will be the teaching side. So, which level students are you going to teach? Either level student. I hope it's okay if I switch over to Malayalam occasionally. Is it okay or? Sija mute ആണ് Sija. I think we will get students at the age of 9 or 10. 9 to 10. Okay, so 4th standard, 5th standard. Okay. Okay. Yeah. Okay. So I understand that it will be a one-to-one on a one-to-one proportion that you are going out to teach the kids, because you'll be handling one kid, right? One volunteer handling one kid. So I don't know whether it's going to be a classroom experience or it will be outside the classroom. I am not very sure about that. But still, yeah, is it okay if I go on in English or should I switch over to Malayalam? കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണോ comfortable അതുപോലെ. We can continue in English because English. Okay, that's fine. Okay, because it will be a mix of kids. So I was like, so that there is maximum benefit for the kids. That's why. Okay, so I am not sure whether you are going to be on a formal classroom atmosphere or you will be teaching the students outside the class, in open air, so to say. Like in our college, in many of the colleges, like there are trees. So we can have classes underneath the trees, like our gurukulas, which is actually very good for the kids and the teacher. Like we get fresh air. There is a lot of fresh air and wind, and there is no our oppression, suppression, like we get many ideas and we are close to nature. So it's always good if you can have the classes outside the 4 concrete walls of a classroom. But if you don't have that luxury, you can have it in the classroom also. So when you go out to teach, first thing that you will have to know is what to teach, obviously. Okay, so in the what to teach and all other, we need to have a clear plan, so to say. Like we go out for a war, so to say. Okay, it's not a war actually. It's a fun. It's fun. It's a collaborative thing that will happen when you go on to learn and teach something. Teaching and learning are collaborative. They're complementary. So we teachers learn as we teach, and you kids learn as you learn. So it's a collaborative thing. And but basically, we should have a clear idea. We should have a plan, a blueprint of what are the items that we need to interact, that we need to transact. That's a term that we use normally when you talk about classroom interaction. What are the things that we have to transact? So when it is spoken English, like any language form, in order to survive, its spoken form should become very popular. So that is what happened to Latin. Latin became a dead language because it's not used as a spoken form any longer. A little bit of that happened to Sanskrit also, but Sanskrit is reviving itself. I understand there are lots of communities that deliberately use Sanskrit as their spoken language so that it survives. It continues to survive. One of the oldest languages, so we just can't let it go. That's what happened to Tamil also. Tamil is alive and kicking because they never let go of their own language. Whatever changes that happen, whatever localization, whatever happens, they'll never let go of their own language and their own culture. That's why Tamil is so strong in their traditional roots. Okay, so when we think of spoken English, I would like this to be a little bit interactive, if you don't mind, because there is no point in my going on and on. I need to have some feedback so that I know where you stand, so that we realize that we are on the same page. All right, so by spoken English, what do you understand by spoken English? What are the aspects of the language that we need to take care of, so to say, when you are taking a spoken English class? Anybody? Ashrifa, are you there? I'm just calling out names randomly. Are people leaving when I ask the questions? I hope not. Okay. Fatimatul, Tasmina. What are the aspects of language that
that comes to your mind. Let's say spoken English എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്? ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഭാഷയുടെ എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത്? Or what do you think is included in that? ആരെങ്കിലും പറയും. Can somebody mention anything? Okay. How about Navya? Yes, please. Asmina. Speak ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Yes. Communication always takes top priority, and then yes, you're right. Absolutely. Go on. Okay. Yeah. Communication. Understanding language. Yeah. Okay. So we need communication. That is the ultimate point in using any language. Any language. You take any language for that matter. We even say that mathematics is also a language because it has its own sign systems and it has its own communication system. So mathematics is supposed to be a language in its own way. So any language is meant for communication, right? So when you are trying to teach a student spoken English, what are you primarily trying to do there? What do you think are you doing there primarily? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആ കുട്ടി എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? What will be your expectations and what will be the kids' expectations? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പറഞ്ഞു. Teaching them more grammar so that they can speak without grammar mistakes. Yes, true. Grammar is important. Yeah, we can't say grammar is not necessary, but is grammar the be all and end all of language is the question there. Okay, grammar illengil namakku samsarikan communicate cheyan pattumo ennalladha. You know, the ultimate aim is of course to communicate. So grammar illengil namakku communicate cheyan pattumo illayo ennulladana adutha chodyam. Grammar venam vendannalla. Grammar illade communicate cheyan pattumo? ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ചില മാറ്റേഴ്സ് ഗ്രാമർ തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ്ങിലാവില്ലല്ലോ അവർക്ക് കിട്ടുക. ഇല്ല, അതില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗ്രാമർ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാമർ ഇട്ട് പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനം ഇല്ലാതായിരിക്കും. Okay, I mean that happens. So ultimately fundamentally our ultimate aim is to improve their communicative competence. പല രീതിയിലുള്ള കമ്പീറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അറിയാലോ. കമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി. അപ്പൊ അത് ഭാഷയുടെ 4 തലങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ ഡിഗ്രി ഇയർ ആണോ? സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? Are you first year students, second year students? First year, ma'am. First year. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. എനിവേ 4 ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ. ഏത് ഭാഷ എടുത്താലും 4 സ്കിൽസ് ആണുള്ളത്. Yes. Okay. Yeah. Good. Okay. So ഏത് ഭാഷ എടുത്താലും 4 സ്കിൽസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് നമുക്ക് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണം. So we have listening. then സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. That is speaking. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതി തന്നാൽ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. That is reading. And we have to give it in something in writing. So we have 4 skills. Any language will have 4 language skills: listening, speaking, reading, and writing. അപ്പൊ ഇതിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും അങ്ങ് വിടും. ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ അപ്രോച്ച് തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താം, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അപ്പൊ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി വി ലീവ് ഔട്ട് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഗിവ് മോർ ഫോക്കസ് ഓൺ ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ലൈഫിൽ നമ്മൾ വി സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം using language for speaking and listening rather than reading and writing. അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാനും വായിക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ സമയം. As students, maybe you think that you spend more time on reading and writing, but actually we spend more time on listening and speaking. Even your mother tongue or English, ഏത് ഭാഷ എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ ഈ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിൽ നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, നിങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ first thing to do is you have to understand your audience or your target group. നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ELT, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. അത് ഈ ഇംഗ്ലീഷിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാ പറയാം. ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അങ്ങനെ ഏജ് ഒന്നും പറയത്തില്ല. സ്റ്റുഡന്റ് ആവണമെന്നില്ല. സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എനി ലേണർ,
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? 9 മുതൽ 10 വയസ്സ്, 4ാം ക്ലാസ്, 5ാം ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ദെയർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് അഫക്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ഓൾ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് sometimes in a positive manner, sometimes in a negative manner. നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനെ നല്ല രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇമോഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, സൊസൈറ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. ഒരുപാട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇപ്പൊ 9 വയസ്സ് 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാവണം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് he or she expects from our spoken English sessions എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ, ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് കോൾ ദം സെഷൻസ്. അതിൽ നിന്ന് അവർ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എനിബഡി, എനി ഗസ്? We can ask them. അത്രേ ഉള്ളൂ. Definitely yes, very good. Okay, Navya. We definitely ask them. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ബ്ലണ്ട് ആയിട്ട് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. We can softly say, because remember 9 to 10 years. അതുപോലെ ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിൽ വലിയ പാടായിരിക്കും കേട്ടോ. Not all of them will sit down quietly, especially for language class. English class എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ വലിയ മടിയായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇൻജിനിയേഴ്സ് തിങ്കിങ്ങും പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിലും ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് രസകരമാവുന്നത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൺ. എനി ലേണിംഗ് ഷുഡ് ബി ഫൺ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തിയറി മാത്രം ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ. എനി സബ്ജക്ട്, എനി ലേണിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഷുഡ് ബി ഫൺ. അപ്പൊ ഈ 9-10 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫൺ പാർട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ പരുവാണ്. ബിക്കോസ് അവരുടെ മനസ്സ്, their minds, their brains, they are actually very open to ideas. 9 to 10 years അല്ലേ. So they are very open to ideas, unlike a wee bit more. നമ്മൾ കുറെ കൂടെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ വലിയ പാടായിരിക്കും. Like, you should see us when we go for orientation or refresher courses, we have a tough time being on the other side of the table, so to say. So അപ്പോ we have to like sort of have ഒരു common platformൽ നമ്മൾ എത്തണം, like the teacher and the learner, the instructor and the learner. അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ബാലൻസിൽ പോകണം. വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ്. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ എ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം അറ്റ് സം പോയിന്റ്. I'm not saying that it's easy, because how will a 9-year-old boy or a girl know that what he ultimately expects from a spoken English session? അതൊന്നും അങ്ങനെ നടന്നൊന്നും വരത്തില്ല. മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട് വെരി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്. ചിലപ്പോൾ അവന് കാര്യം അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ അവന് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് they know what they want, but they may not be articulate enough to express it well. But sometimes they won't even know. Like ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, വരാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. സോ അങ്ങനെ വേഗം ആയിരിക്കും ചിലർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും, ചിലർ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. After this class I want to be fluent in English. പറഞ്ഞുകളെ, like you have to expect anything. These are the things that happen in the classroom. So point number 1, we need to be on the same page. Yeah, the instructor and the learner, the teacher and the learner, the mentor and the mentee, both should be on the same page, on the same level of thinking, so that you can in future modulate your activities, your approach, and the tone and temper of the sessions. So remember, when you are going for teaching, you're taking up a huge responsibility. Okay, like we teachers, we walk with a stoop down shoulder because we have so much responsibility piled up on our shoulders. It used to be teaching and mentoring, but now it's all administrative work. Ask your teachers. Teaching and mentoring has taken a backseat, and now we are all after filing a report after report and doing all the administrative work. And I'm just joking. It's part of the change. That's all. I'm not complaining at all. Okay. Yeah. So first, you need to have an idea. Your expectations are on the same page, and then maybe you can decide what all aspects you can bring in. So for that, you need to have your time frame in mind. Like how many sessions will you get? For how long? How continuously will you get the sessions? So how do you plan the sessions?
സെഷൻസ് എങ്ങനെ എത്ര കാലം കിട്ടും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ബ്രേക്ക് എത്ര വരും, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ റഫ് പ്ലാൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ തിങ്. ആ മൊത്ത സാധനം ഒരു റഫായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ലൈക്ക് we have 3 months, let's say we have 3 months. Within that 3 months I'll get maybe 1 day a week. So if I do this activity today and then when I meet the kid next week, will the kid forget all about it? So is it possible to have a continuous activity? Okay, so those types of questions will be good when you are planning sessions. So remember, you are no longer a learner, but you are also, okay, being a teacher doesn't mean that you stop being a learner. You are a learner lifelong. Okay, any teacher will be a learner for the entire lifetime. So that will be good. Okay, so you know the expectations. Okay, you expect the kid to become like this, and the kid expects the kid to become like this. So the expectations are more or less on the same page, and then you plan things. Okay, you select. We have to select because there's a time constraint. So we select, what we have to train them. Let's say train in them. Okay, instead of saying teaching, let's say train them. So let's imagine that you are planning a session of 1 month. Okay, ഒരു മാസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കൂടുതലുണ്ടാവും. Okay, hopefully you'll have more time than that because this is not an easy task. Okay, let's say spoken English എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് മാറ്റി വെക്കുമല്ലോ. So you are focusing on listening and speaking. അപ്പോൾ അതില് what all aspects within that listening and speaking thing, what all aspects of language can you try to focus on when you are trying to interact with the kid? ഒരു ഗസ് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഗസ് ചെയ്യാവോ? സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? എനി ഗസ്? പറഞ്ഞോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തൊക്കെ വരും? നാച്ചുറലി അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആവും സ്പോക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? മാം, കോൺഫിഡൻസ്, യെസ്. ബട്ട് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? അതൊക്കെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വെർബൽ അതായത് ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണല്ലോ. There is verbal communication and non-verbal communication. അപ്പോൾ non-verbal-ലാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസും അതൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് വെർബൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് യു ആർ സോറി vocabulary, yes, definitely വേണം. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് I have a soft corner for vocabulary, so wherever I go I'll recommend teaching vocabulary, and I make my kids also do a lot of vocabulary activities. Yeah, vocabulary is definitely there, but more than vocabulary, what will we be focusing on when you are trying to train them in spoken English, spoken form of the language? Which part? Politics? Sorry? Yeah. Ashwini, I didn't really get that. Formal and informal. Yes. Ashwini, I didn't really get that. Tenses, about tenses. Tenses all come under grammar. Okay. Yeah. So when you are focusing on spoken English, actually we stress on fluency, not accuracy. Okay. Like we are more bothered about how fluent the kid can express himself or herself. So when you focus on grammar, what happens when you focus on grammar? Do we stress fluency or accuracy when we stress on grammar? Accuracy. Accuracy, yeah. So accuracy, yes, accuracy. So if you remember your school classes, your lower classes especially, even now, Malayalis all over the world have this problem of inhibition. Give me a piece of paper and pen and I'll write like anything. I'm a roaring train engine when it comes to writing. But when it comes to speaking, okay, my confidence goes like downhill. Why would this happen? Because especially at the lower level, the thrust is on grammar. So whenever the kid tries to speak, the teacher says, no, wrong. That is wrong. This is right. No, not that, but this. So that stress on accuracy actually affects their confidence. So for almost 20-25 years now, theoreticians say that please do not stress on accuracy. That will follow once the kid picks up fluency. So now actually, especially when you are focusing on spoken English, the thrust is always on fluency. You encourage them to speak. So we all do that. I'm sure your teachers also do that.
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റിക്കോട്ടെ, സാരമില്ല, തെറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വി ലേൺ ടു വാക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫാളിംഗ് ഡൗൺ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ടൈംസ്. ഏത് കുട്ടിയായാലും വീണല്ലേ നടന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സോ യു വിൽ മേക്ക് എറേഴ്സ്. ഈവൻ നൗ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി മേക്ക് എറേഴ്സ്. ഈവൻ ഐ മേക്ക് എറേഴ്സ്. ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 1-2 വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് തെറ്റി. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. So there is nothing wrong in producing erroneous structures. Error വരുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. That is healthy. Just like our system falls ill, so that the immunity system boosts up. So making errors are okay now, according to the theories. 20-25 വർഷമായിട്ട് that's what they do. They say never hinder a child. ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ അറപ്പിക്കരുത്. Let him speak, let him complete it, and then you point it out that this was okay, but this would have been better. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും പാടില്ലെന്നാണ് എസ്പെഷ്യലി യങ് ലേണേഴ്സിനിടയിൽ. അവർ അത് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ഇത് ശരി എന്ന് പറയരുത്. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്, ബട്ട് ഇഫ് യു സേ ലൈക്ക് ദിസ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു കറക്റ്റ് ദി എറേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ 9-10 ഇയേഴ്സിൽ എറർ കറക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. However old you are, however old a learner you are, error correction it plays a huge role in the formation of language in your mind and your attitude towards that language. വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് എറർ കറക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the learner develops a block towards that language. അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്കൊക്കെ with due respect, മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു പാലികേറ മലയാണ്, ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ്. It's a nightmare for me. I can do math, no problem, but I don't have an affinity for math. And I blame my math teacher at the younger stage. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള math teachers, പഴയ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ അറിയില്ല, math teachers very strict and with that stick and all that. So it was a trauma for me, mathematics class. I do my calculations and all that, but if it is within the single digit realm, if it goes to the double digit, then I'm lost. Okay, so this error correction is very, very important because that can make or break the learner's attitude, not aptitude, but attitude towards the language. And attitude is very, very important. We have to, deliberately, carefully maintain a positive attitude. We have to nurture a positive attitude in the learner. So we start with looking at the time frame. Okay, our time frame nokunu. Time frame il itra undu. We try to get the kids' expectations clear to us. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കണം അവന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഡു വി ലീവ് ഔട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു വി ഇൻക്ലൂഡ്. സോ വി ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ലീവിംഗ് ഔട്ട് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. ബട്ട് ഐഡിയലി ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോളിസ്റ്റിക്. 4 സ്കിൽസും കൂടി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഒരിക്കലും റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ടോട്ടലായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഐഡിയലി. ബട്ട് നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇഫ് യു വാണ്ട്, ഇഫ് there are time constraints, we can slightly edge out. നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് we can give more thrust on listening and speaking. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we decide ആ സ്പോക്കൺ അകത്ത് എന്താണ് വേണ്ടത്. സ്പോക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to focus on the language part. Okay, so we go for pronunciation, we go for vocabulary, and then we go for grammar. Grammar ഒക്കെ പിന്നീടേ വരാവുള്ളൂ, ലാസ്റ്റിലാണ് വരാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, the easy way out is actually there is a form of English called functional English. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Are you familiar with the term functional English? Yes, ma'am. Anybody? Yes, good. What is functional English then? What is functional English then? ഇതാ കുഴപ്പമില്ല, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വീണ്ടും ചോദ്യം വരും. Okay, yeah. What is functional English? മൈക്കൽ ഹാലിഡേ ആണ് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 60s 70s പറഞ്ഞതാണ്. ലൈക്ക് we can divide it into functions and expressions. ലാംഗ്വേജിനെ, ഇംഗ്ലീഷിനല്ല, ആക്ച്വലി ഏത് ലാംഗ്വേജിനെയും പറ്റും. You divide it into functions and expressions. Functions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the purpose for which we use language. Okay, എന്ത് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The what or the why of the language. What അല്ല, എക്സാക്ട്ലി why ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേർപ്പസ്, എന്തിനാണോ നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ദോസ് ആർ ദി എക്സ്പ്രഷൻസ്. സോ വി ഹാവ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോളജൈസിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോളജൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ ഫങ്ഷൻ ആണോ? Is it an expression or a function? What is apologizing? Expression.
Apologizing is a purpose, is a function. Okay. And how do you express that purpose? How do you apologize? By saying sorry. 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 I'm sorry. Forgive me. Pardon me. Okay. Apologies. Accept my apologies. All these are different expressions for expressing the purpose of apologizing to somebody. You want to interrupt somebody. Okay. So the purpose is interrupting. What will be the expressions? Excuse For me. interrupting. Excuse me. That's right. Excuse me. Excuse me is the universal standard form of interrupting. You want to greet someone. Okay. The purpose is greeting someone. How will you express that purpose? Greeting. How do you greet the person? Yeah, it can be good morning, good afternoon, good evening. Afternoon. Yeah, or it can be hello, hi. All these are greetings. Okay, how are you? All those stuff. So that is how the language is divided. Then there is no longer the language skills and all that. There are only functions and expressions. So in that sense, we can almost kind of filter down everything into functions and expressions. You want to apologize, you want to give directions, you want to make a request, you want to grant a request, you want to invite someone, you want to accept an invitation, you want to deny, or you want to request permission, you want to deny permission. So all these things are there. Okay, so if you focus on that part, it will become easier for you to chart out the activities like you are focusing on. So by the time, this is like the type of language that the tourists study. They want to go to a country. They don't want to know the grammar and all that. They just want a bit of language to survive in that foreign country. So what they'll do is they'll learn the functional form of that language, enough to survive, enough to function in that particular context. So if you are planning your materials like this, activities based on this, so you want to say that you want to make the kid apologize properly, or greet somebody, or make ask for directions, or give directions. So if you incorporate that into your sessions, the kid will also feel happy. He will think that, okay, yeah, he or she, sorry, I tend to use he more, okay, but that's how we have been trained, probably that's why. Okay, so the learners will also feel happy that at the end of the day, I know how to apologize. So they have picked up some forms of language and they have used it. Okay, so now you have, the time frame, the expectation, you have selected what to include, you have decided not to give too much of importance to reading and writing, because that's what happens all the time. So now at least let's focus on listening and speaking, which the kids sleep. And then now it's time to decide on materials and activities. Okay, so what type of materials can you use with a 9 to 10-year-old child? In the material use ചെയ്യാൻ പറ്റും. Textbook പറ്റുമോ? Can you use the textbooks? Or do we need printouts? Extra printouts വേണം? അതോ അവനെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച് തകർത്താൽ മതിയോ? Write a conversation എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിച്ചാൽ മതിയോ? 9 to 10 ആണ്, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണേ. 9-10 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് the kids are not very happy to sit down for long, especially after school time. സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് മടുത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഷ്ടമാണ്. So you will need activities and teaching materials that will capture the interest, that will have him hooked, him or her. Ee class like they should look forward to your sessions. Okay, adine ishtampole fun venam, reward interaction venam, nalla fun venam. So your attitude should be very relaxed and should be very friendly. You don't go around saying that Gokul, come here, why are you late for the class? You don't do that. The kid won't come again. Okay, so the ultimate secret is not to put him or her off. അവരെ വെറുതെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷേ വേണ്ട എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ ഇനിയും we should actually trap them. ഒരു ഹണി ട്രാപ്പ് പോലെ അവരെ ഇങ്ങനെ ലള്ള് ചെയ്ത് ല്യോർ ചെയ്ത് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് വേണ്ടത്. Okay, yeah, so what kind of materials do you think will be effective with a 9 to 10-year-old child? 9 to 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറ്റുമോ? Can we have textbooks? Ma'am, pictures. No. Pictures, yes. Amrita, what did you say? Yeah, ma'am. We can include games, Yes. more activities. Yes, exactly. But it should be more activity oriented, more interaction oriented, and the kids should be made to speak more. Class like even in degree classes, even though my research topic was classroom interaction,
in a traditional classroom, I won't be able to make use of all the things that I studied and I experimented on. I'm supposed to make the learners interact. I do try that as much as possible, but within a system, there are limitations. So you will have to plan your sessions according to that. Our limitations are there. First, we need to know the potential. നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയണം. എത്ര സമയമുണ്ട്, എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഓൺലൈൻ ആണോ ഓഫ്ലൈൻ ആണോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺലൈൻ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും. അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈനിൽ കുട്ടി അതിന്റെ മുമ്പിൽ 9-10 വയസ്സാണ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. 9-10 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഈസി ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരെ ഒത്തിരി അവരുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം, അതേ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so ആദ്യം നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മനസ്സിലാക്കുക, and then we identify or realize our limitations. നമ്മുടെ limitations മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പരിമിതികളുള്ളത്. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് it's both. For me it's both. Okay, because I have a lot of space for showing a lot of materials to my students. എന്റെ ലേണേഴ്സിന് ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും നിൽക്കില്ല. Okay, I want to show them a picture of Shashi Tharoor, I can show it immediately, just like that. Okay. I want to show them, I want to give them the meaning or the synonyms or antonyms of a particular word, I can do it. Appa thanne share ചെയ്ത് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. So it opens up in a way. But then physical ഒരു interaction, ഒരു bonding in ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. Okay, which is very difficult to form if in a on a virtual space. ഒരു virtual platformൽ നമുക്കൊരു കുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും. അപ്പോ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? What all would we say till now? എവിടെ എത്തി നമ്മൾ എവിടെ എത്തി? We should know our limitations. Okay, where do we start from? എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നേ? We should be on the same page, like what they expect and we expect. Yes. Time frame മറക്കരുത്. Time frame is very important. Okay, because we might plan on for a 6-month thing, and then halfway through we realize that it's not a 6-month thing, it's a 4-month thing. So then we'll have to cut it down. Okay, so time frame is very important. അതും ഓരോ ദിവസത്തെയും time frame important ആണ്. ആ സമയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അതറിയണം. The whole package എത്ര time frame ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അറിയണം. So time frame, then expectations, and then we go on to the topics, and then the materials. Okay, അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കൃത്യമായ ഓർഡർ അല്ല, but if you follow that order, that will be easier. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, if you go on this manner, ആ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that will be easier for you. Okay, so that we know. നമ്മൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. If not, I would suggest that you keep a record of each session. ഓരോ സെഷനിലും ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട്, ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇതാണ്, ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പോകും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിടുന്നതെങ്കിൽ at the end of the program, you will also have a satisfaction that നമ്മൾ ഇത്രയും കവർ ചെയ്തു. Because functional English ആകുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ, from greeting, from asking direction, from making a request, granting a request, interrupting, ഒരുപാടിന്റെ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പൊ ആ ഫങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒന്നിലധികം ഫങ്ഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ when you are making a request, you have to speak, right? അപ്പൊ ആ കുട്ടി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. It will have to be an interactive session. Or you are asking for directions. Okay, you ask the kid, okay മോനെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോളെ എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വരട്ടെ, ചേച്ചി വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായി ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് സോ, ചില വികൃതി കുട്ടികളുണ്ട് വേണ്ട വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, നമ്മളിപ്പോ ശ്രമിക്കും. സോ നമ്മൾ പറയാം, അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ, ചേച്ചിക്ക് വിഷമമാവും, ചേച്ചി ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരട്ടെ. Okay, so then how can you tell me the way to your house? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ, ചേച്ചി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ വേഗമായിട്ടൊക്കെ പറയും. 9 to 10 years maybe they are not very clear. അപ്പൂന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തതിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് എന്റെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വരും. So then you gently you coax the language out of them. Okay, അങ്ങനെ മെല്ലെ ലാംഗ്വേജ് കോയാക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി കമ്പീറ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് കിഡ്. ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലർ വളരെ കമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും, ചിലർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലർ മിണ്ടാതിരുന്നുകളെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ട്രോളിൽ മാത്രം കാണുന്ന സാധനമല്ല. ഈച്ച് ക്ലാസ് റൂം ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മള് ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തകർത്ത് പൊളിച്ച് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചതിന് ഒരു അംശം പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ചില സമയം ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാതെ മൊത്തം ഇതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. സോ life is like that. That's what adds the spice to life, I guess. All the unexpected pleasures, the hidden treasures that life offers us. Okay,
Right. So then you plan the material, you plan the session. ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ that will be easier for you. അപ്പൊ ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന ടോപ്പിക്സ് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഇതിന് ഈ ഗെയിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് യു സെഡ് പിക്ചേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പവർ പോയിന്റ് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കൻ ഷോ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ആസ്ക് ദം, ഓക്കെ, describe the picture to me. So she will say, okay, there is a bird, there is a flower, there is a tree. So you can say, where is the bird? Oh, the bird is on the tree. So you are encouraging them to use prepositions as well. That automatically varum, naturally നടന്നു പോകും. നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. It just happens automatically. Or you show a picture of a pool and then you say, what is there, beta? Betty, what is there? And then they'll say, it shows a pond. Okay, what is there in the pond? Oh, there are flowers in the pond. Oh, really? Okay. And are there fish? And then they'll probably say fishes. So you tell them, no, the plural of fish is fish. It's when you talk about different types of fish that you talk about fishes. So those are the, but I did use no, but actually I'm not supposed to use no. Okay, no is actually a banned word, so as to say, according to the latest theories and all that. But how can you not say no, especially when you are in a country or in a society which keeps on telling you Allah, illa, patula. Okay, we grow up listening to all the no's, okay, the denials. So that's because they say, no will actually put off the kid. But I think children are used to hearing a bit of a no, so it won't be a problem, much of a problem, so long as you don't, it's all depends on the attitude of the tutor as well, tutor or the mentor as well. You say no in a very negative manner. No, what kind of answer is this? No, absolutely no, rubbish. That kind of a no will definitely put off the kid. But you say, no, not like that. The kid might not be, they might be a bit sensitive also. 9 to 10, they are bound to be sensitive. Okay, much more sensitive than us. They may not show it, but they'll be very sensitive. So you have to keep that in mind also. So the learner profile is important. But that varies from mentor to mentee, from person to person. So the kid that you get, you try to understand him as much as you can, and then try to keep a profile, sort of a profile in your mind. After 2 to 3 sessions, you'll know, okay, if I put this activity, she will do good. But if this activity, no, I don't think she'll be very interested in that activity. After a couple of sessions, you'll be able to know. So that is how you generally go about it. So since we don't have exams and all that, we don't have to really bother about it. Otherwise, us poor people, we have to bother about the exams and cover the portions before the exams. Okay, cover the portions is all there. It's all what matters. So you don't have to bother with that. You have all the freedom in the world to bring in as many activities and as many materials as possible. And the key to it is in maintaining a positive attitude, so that you nurture their positive attitude and their interest. So they should be keen to attend your sessions. They should look forward to your sessions. For that, bring in a lot of fun, a lot of jokes, and try to use examples from their world. Like their world, meaning they'll be watching a lot of cartoons, I guess. I believe so. So you will have to bring in Chota Bheem maybe, or Dora, okay, Kurunari. So all that stuff, probably, possibly. So it's all about us going down to, I wouldn't say, that's the wrong term, us going into their world. Okay, അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നിയാലേ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. So that is the most important thing there. Whether the language learning, a lot of language learning happens, or only a little bit of language learning happens, it is the connection between the mentor and the mentee that matters the most. So that the kid will feel like asking you doubts. ചേച്ചി അതെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാ ഇതെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ചേട്ടാ ഹൗ ഡു യു ടെൽ ദ പേഴ്സൺ ടു മൈൻഡ് ഹിസ് ബിസിനസ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സഭ്യമായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുക, ഇതൊക്കെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയാൽ യു ഹാവ് വൺ ദ ബാറ്റിൽ. ഞാൻ ബാറ്റിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അതൊരു ഇതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കൊളാബറേറ്റീവ് തിങ്. ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് തിങ്. സോ വി ഹാവ് 15 more minutes. I can mention a couple of activities more. നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കൊച്ചു കുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് അവരോട് പോയി ബോൾ എടുത്തിട്ട് വാ, അത് കൊണ്ടുപോവാ, ഗോ ദെയർ, ഫെച്ച് ദ ബോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പലതും പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് we'll have to depend a lot on ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത്, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ അവരുടെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കാം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം എന്നില്ല. ഡോണ്ട് ഗിവ് ടു മച്ച് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വർക്ക്.
try to avoid writing work. പിന്നെ homework ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. Because നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവോ homework തന്നാല്? എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. Honestly, എനിക്ക് homework ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് extra class ഇഷ്ടമല്ല. I don't like all this. Okay, so I know kids will love. I mean, kids will not really like homework and assignment and all that. Whatever ഇത് നമ്മുടെ ഈ ആ ലൈവ് സെഷനിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പറയിച്ചങ്ങ് വിടുക. അതാണ് നല്ലത്. Because age is a crucial factor there. 9 to 10 years ആണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അയ്യോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി വഴക്ക് പറയാം, അയ്യോ എന്ന് ആ ഒരു അയ്യോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബ്ലോക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിവതും നമ്മൾ വരാതെ നോക്കണം. സോ whatever activities we want, അതെല്ലാം സെഷൻ കുറച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ they will get to speak. And that is how actually സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ ആണല്ലോ അവരുടെ സ്പീക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, സ്പീക്കിംഗ് കോമ്പീറ്റൻസും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. So it's the whole objective should be to make them speak as much as possible. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്പീക്കിംഗ് കോമ്പീറ്റൻസി മുന്നോട്ട് പോവുക. And try not to give too much of importance on grammar. Grammar നിന്നോട്ടെ, നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് adjectives കൊണ്ടുവരാം, നമുക്ക് prepositions കൊണ്ടുവരാം. Okay, what kind of flower is that? Oh, that's a red flower. Oh wow, red flower. So what if it was a hibiscus? So will the color be different? Yeah, we have a white hibiscus maybe, or a white rose maybe, or a yellow rose maybe. So examples എല്ലാം കഴിവതും അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. 9 to 10 വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 9 to 10 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are on the brim of ടീനേജിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇതൊന്നും മാറിയിട്ടുമില്ല. ആ ഒരു നൈവിറ്റി, ആ ഒരു കുസൃതി, ആ എനർജി, ബണ്ടിൽ ഓഫ് എനർജി, അപ്പൊ അതൊന്നും മാറിയിട്ടുമില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ടാപ്പ് ഇൻ ടു ഓൾ ദാറ്റ്. അവരുടെ ആ എനർജിയെ ഇങ്ങോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. I think we have 5 more minutes before we can take questions if there are any. So storytelling ഉണ്ട്. പിന്നെ puzzles ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. You know, the puzzles like എന്തായിരുന്നു, I'm a 3-letter word and I rhyme with red. You lie on me at night. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I'm a 3-letter word. I rhyme with red and at night you sleep on me. എന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? Bed. Exactly. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പസിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം മലയാളം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മലയാളത്തില് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ can somebody suggest a tongue twister for me? ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ എക്സാമ്പിൾ പറയാവോ? She sells seashell in the seashore. കേട്ടില്ല. She sells Seashell in the seashore. She sells seashells on the seashore. Red bulb, blue bulb. Okay. Yeah. Betty bought some butter, but the butter was bitter. So she bought some more bitter butter to make the bitter butter better. Okay. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതാകുമ്പോൾ it's fun and it encourages them to speak. I mean, ഇത് ഫുള്ള് അതിട്ട് കളയരുത്. The trick is actually to keep them hooked. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കുമ്പോൾ സെഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആദ്യം there will be a warmer. And then we go into the main subject. നമ്മുടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുക. ആദ്യം ഒരു വാർമിംഗ് അപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കും. ലൈക്ക് ചെറിയ പസലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് എന്തിന്റെ പിക്ചറാണെന്ന് പറയാവോ, ഈ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് we go into the heavy stuff in the sense നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് സാധനം സ്പീക്കിംഗ്, മേക്കിംഗ് എ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അത് പോയം ആവാം, പോയത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പം കോൺവെർസേഷൻ വൈസ് ഒരു പോയം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പോയം ഉണ്ട്, വൺസ് ഐ കോട്ട് എ ലിറ്റിൽ റൈം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഐ റൺ, ഐ ജംപ്, ഐ ഫോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ആക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോയംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പോയംസ് ഒക്കെ ഇവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും എല്ലാം കൂടിയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഈ സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പറയും മോനെ അത് വായിക്കാം, അല്ലെ മോളെ, keep on saying മോനെ he അല്ലേ. Okay, forgive me for that. Okay. Right. സോ അത് വായിക്കാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി വായിക്കും, നമ്മൾ കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്സെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം. അയ്യോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കാർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് കാർ, ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോ വി സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി സ്പോക്കൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റീഡിങ് എ പോയം ഉണ്ട്, നറേറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. പഞ്ചതന്ത്ര ടെയിൽസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പഞ്ചതന്ത്ര ടെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോപ്സ് ഫേബിൾ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അവർക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ 9-10 എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടത് മറ്റേ ഡോറയും ഛോട്ടാ ഭീമും ഇതൊക്കെ 15 വർഷം മുമ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. When my daughter was a little kid, this is what she watched. I don't know about the new gen kids.
But I understand they also watch Dora and they say Kurunari and all that. So maybe you should also start watching Dora so that you can give them examples from that. Okay, Dora parnadu pole ennokka parayunnu. Yeah, those cartoons are actually a good source of conversations. അതിനകത്ത് നല്ല കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ ഇതിൽ ഇയാൾ പറയുന്ന കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഈ 5-10 വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് മൂവീസ് ഒക്കെ അവരുടെ മൂവീസ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് ദാറ്റ് വി എൻജോയ്. So എനിക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എളുപ്പമാണ് because if I want to bring in some example, I draw on മൺചിത്രത്താഴ് or കിലുക്കം or all that because those are movies that everybody has seen. Any Malayali has seen. പക്ഷെ അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവര് they watch a different type of stuff. So first thing is to understand them and then try to bring in materials that they can relate to. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് at the end you have some fun activity to wrap it up. Like ഈ പറഞ്ഞ tongue twister അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു fun activity. Okay, some mystery thing. ഒരു തമാശയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ആനയും ഉറുമ്പും കഥയൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആനയും ഉറുമ്പും കഥ? ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ അത് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്, ആനയും ഉറുമ്പും കഥ. ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് ഉറുമ്പ് ചെന്നപ്പോൾ ഉറുമ്പിന് മനസ്സിലായി ആന ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുണ്ട് എന്ന്. തിരിച്ച് ആന ചെന്നപ്പോ മനസ്സിലായി ഉറുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഹലോ, ചപ്പല് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഉറുമ്പിന്റെ ചെരുപ്പ് പുറത്തിളവുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. Or another thing is like 5 ആന കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു. It's a slightly long one, but the kids usually love this. ഒരു കാട്ടിക്കൂടി 5 ആന നടന്നു പോയിരുന്നു. 5 elephants walking in a line through a forest. And the first elephant said, I have nobody in front of me. I have 4 elephants behind me. And the second elephant said, they're walking in a line. And the second elephant said, I have 1 elephant in front of me and 3 behind me. And the third elephant said, what did the third elephant say? What did the third elephant say? Okay. The third elephant said, I have 2 behind me, 2 in front of me and 2 behind me, right? Did I really? Hello? Am I audible? Like, yes, ma'am. Yes, okay. yes, audible. Yes, okay, right. Yeah, so the third elephant said, I have 2 in front of me and 2 behind me, right? So 5 elephants together. And the fourth elephant said, I have 3 in front of me and 1 behind me. And the fifth elephant said, I have 4 in front of me and 1 behind me. How is that possible? Fifth elephant lied. Yeah, exactly. So these kinds of puzzles, you know. So I was hoping somebody will answer. Okay. So there are ഈ പറഞ്ഞ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും. Okay. So ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ that will pick them. Okay. അവർക്ക് അത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ കടങ്കഥ, ഓക്കെ, മറ്റേ എന്തായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞെട്ടില്ല വട്ടയില, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു, ഓടും കുതിര, ചാടും കുതിര, വെള്ളം കണ്ടാൽ നിൽക്കും കുതിര. ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നൗ. ഈ 9, 10 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്കിപ്പോ പേടിയാണ് അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് തിങ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച് സോ മച്ച്. Okay, so that is how you plan your sessions and plan your program, and you always be prepared before the session starts. എപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം. സെഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകരുത്. വീഡിയോ ഷുഡ് ബി ഓൺ as much as possible. Data problem ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, but it always helps if you can see the talker. I mean, speaker. I'm sorry. Okay, the speaker. Speaker-ne. My God, this is being recorded also. It's going to be my ruin. Okay. So if you can see the speaker, it helps the kid to connect. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക and have everything that you want ready before the session starts. And then if it is offline, all the more better. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും we should be prepared. നല്ല prepared ആയിരിക്കണം. And try to have a plan B also. In case ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയ്യോ എന്റെ സെഷൻ പോയേ എന്ന് കരുതിയിരിക്കാതെ immediately switch over to plan B. അതിന് ഒരു plan B നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. Because kids are pretty unpredictable. Okay, unless you really know them. ഒരു 4-5 സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. All right, I hope I haven't overshot the time. It says 4:29 on my system. So I hope I've managed to give you a guidance or an orientation about how to go about teaching spoken English. If you have any questions, we can have them. I hope I haven't overshot the time.
Archana? Archana? ഹലോ മിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് റേഞ്ച് Yes. ഇഷ്യൂ കാരണം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Yes, you are audible, Archana. ആ ഓക്കെ. അമൃത Yes. Hello? അമൃത കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Okay, okay. Okay. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and such an enlightening speech. Next, I would like to welcome our NSS Program Officer, CJ ma'am, to speak a few words. Ma'am. Amrita, I think that all of you need some kind of interaction with our resource persons. If you need some kind of interaction or need more clarification, you can ask her. She is waiting for our interaction. Yes, ma'am. Is there anyone with doubts? Do you want to ask her anything? No one has any doubts? അമൃത Yes. Vaishnav? Manhas?